Greeks and trips. Presents. Rila Monastery. Bulgaria. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα, γνωστό ως Μοναστήρι της Ρίλα. Βουλγαρικά, Rilski manastir. Είναι η μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. Βρίσκεται στα Όρη Ρίλα, σε ύψος 1147 μέτρων, στη βαθειά κοιλάδα του ποταμού Ρίλσκα, 117 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας. Το μοναστήρι έλαβε το όνομα από τον ιδρυτή του, τον ερημίτη Ιωάννη, Ιβάν, της Ρίλα, 876-946 μετά Χριστόν. Σήμερα αριθμεί περίπου 60 μοναχούς. Το συγκρότημα καταλαμβάνει μια έκταση 8.800 τετραγωνικών μέτρων με μορφή ορθογωνίου, που επικεντρώνεται γύρω από την εσωτερική αυλή, 3.200 τετραγωνικά μέτρα, όπου βρίσκονται ο πύργος και η κεντρική εκκλησία. Αποτελείται από μια μονόκλητη βασιλική, από κελιά, στα οποία μένουν οι μοναχοί και από έναν πύργο. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 10ο αιώνα. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πολιτισμικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της Βουλγαρίας. Είναι σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο για τη Βουλγαρία, αλλά και για την Νότια Ευρώπη. Η κεντρική εκκλησία του μοναστηριού χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Αρχιτέκτονας της είναι ο Πάβελ Ιωάννοφ, που εργάστηκε για αυτή από το 1834 ως το 1837. Το μοναστήρι απεικονίζεται στην πίσω όψη του χαρτονομίσματος του ένα λέβα, που εκδόθηκε το 1999. Το 1976 ανακηρύχθηκε Εθνικό Ιστορικό Μνημείο της Βουλγαρίας. Το 1983 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το 2008 προσέλκυσε 900.000 επισκέπτες. Η Ρίλα, βουλγαρικά, ελληνικά, οροσκόμιο, είναι οροσειρά στην νοτιοδυτική Βουλγαρία. Αποτελεί την ψηλότερη οροσειρά στη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια, με υψηλότερη κορυφή το Μουσαλά, ύψους 2.925 μέτρων. The Monastery of St. John of Rila, known as the Monastery of Rila, Bulgarian, Rilski manastir, is the largest and most famous Orthodox monastery in Bulgaria. It is located in the Rila Mountains, at an altitude of 1,147 meters, in the deep valley of the Rilska River, 117 kilometers south of the Bulgarian capital Sofia. The monastery was named after its founder, the hermit John, Ivan of Rila 876946 AD. The complex occupies an area of 8,800 square meters in the form of a rectangle, centered around the inner courtyard, 3,200 square meters, where the tower and the central church are located. It consists of a single basilica, cells, where the monks live, and a tower.
The monastery was founded in the 10th century. It is one of the most important cultural, historical, and architectural monuments in Bulgaria. It is an important tourist attraction for Bulgaria, but also for Southern Europe. In 1976, it was declared a National Historical Monument of Bulgaria. In 1983, it was designated by UNESCO as a World Heritage Site. The main church of the monastery was built in the middle of the 19th century. Its architect is Pavel Ionov, who worked on it from 1834 to 1837. The monastery is depicted on the reverse side of the one left banknote, issued in 1999. In 2008, it attracted 900,000 visitors. Rila, Bulgarian, is a mountain range in southwestern Bulgaria. It is the highest mountain range in Bulgaria and the Balkans, with the highest peak, Masala, at 2,925 meters. 2,925 feet. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.